snapshot of my face, picking up the signals, writing lady luck. I should have stopped before now, but I like the game too much. Love is leaving town. Yeah. Love is leaving town, leaving town today. Now I sit here waiting, the hangman and his rope. My girl sits at the station, oh, giving me no hope. The local folks are ready, waiting for the town. God says he cannot help me, so I sit all alone. Love is leaving town today. Yeah. Love is leaving town, yeah. Love is leaving town, yeah. Love is leaving town, today. Some say that I'm a bad man, say that I'm a bad man, a bad man. Dankeschön. Silver rails are mine, life is endless, all I have is time. I'm gonna get on board that train, gonna get on board that train. Why did I come here? Came for days, stayed for bloody years. Never thought I'd fall in love with you. This time I'm gonna leave. This time I'm gonna leave. Last train's coming in, I'll get on. The
last train's coming in. I'll get on board this time, or will I stay? I learned to run the race. I can push the wheels, I can see their faces. I live above the city life. The work I have is fine, and the friends I have are mine. See me as I am, on a platform, ticket in my hand. When the city gets too much for me, and I feel so alone, my mind is not my own. Last train's coming in. I'll get on board when I find my way. The last train's coming in. I'll get on board this time, or will I stay? Or will I stay? Last train's coming in. I'll get on board when I find my way. The last train's coming in. I'll get on board this time. The last train's coming in. I'll get on board when I find my way. The last train's coming in. I'll get on board this time, or will I stay? Or will I stay? Or will I stay? Or will I stay? Dankeschön. Het is wunderschön Publikum hier heute. Es ist super. Es ist lucky. It is so cool to be able to play again. Es ist sehr schön to spielen Musik. So these are all new songs, neue Song from mich. I get, ich habe Angst and irritant for all our climate problems. And so I thought, okay, song schreiben, write a song. And everyone knows when you write songs, it fixes things. You know, that all these wonderful songs from the 1960s and all the problems they fix. So I thought I'd go in that tradition. And this is a song called Blink. Is self-destruction what we crave? Busy digging our own grave, waiting till there's minutes left. Our behavior brings disgrace, and can we be the master race?
brought our planet to its knees. Mass pollution is disease. You know right now what should be done. We're going down the drain and just blink. You know just what to do. It's action time and we just blink. We just blink. Just blink. We just blink. Copenhagen, Kyoto. Avoid the issues when you go. They say the cost is way too high, but it's Earth that pays the price. How stupid can we be? Shit in our nest so constantly. Now we don't need the air we breathe, 'cause we're making plastic trees. You know right now what should be done. We're going down the drain and we just blink. You know right now just what to do. It's action time and you just blink. We just blink. We just blink. We just blink. For long, the only way to see a natural display is in museums and the zoos. Our behavior brings disgrace. How can we be the master race? Brought our planet to its knees. Mass pollution is disease. You know right now what to be done. Going down the drain and you just blink. You know right now what should be done. It's action time and we just blink. You know right now. Down the drain and you just blink. You know right now just what you've done. It's action time and you just blink. You just blink. You just blink. You just blink. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Applaus, 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 Applaus. Chris Lassell ist heute zu Gast in Speichers Rock & Blues Club. Das war sozusagen der erste Set zum Einstimmen, damit wir auch die Hörer an die Ohren gegeben haben, über was wir dann natürlich jetzt in den nächsten 2,5 Stunden reden wollen. Und wir haben auch ein Video geschaltet über video.rockradio.de. Kann man Chris spielen sehen und zugucken, mich auch sehen und Roman auch sehen. Der muss immer arbeiten, die Regler regeln. Und wir haben auch einen Chat geschaltet, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt zu Chris oder was ihr schon immer über Kängurus wissen wolltet oder über Australien. Könnt ihr das jetzt loswerden? Das ist die beste Gelegenheit. Java ist auch schon im Chat. Chris, schön. Oh, die habe ich den Tonabnehmer gesehen. Wo ist denn der? Ja, das ist meine australische Gitarre. Es ist Die spielt ja. ein Maton. Es ist selber Gitarrist Tommy Emmanuel spielt. Aha. Ja, die australische akustische Gitarrist Tommy Emmanuel. Es ist Altholz vom Südaustralien. Oh. Der Gitarrist, ich kaufe mehr als 20 Jahre. Ist die auch mit australischem Holz gemacht? Ja, also richtig. Das ist gut. Ein guter Brand, ja. Ja, die klingt ja. Also, wo ist denn der Tonabnehmer eigentlich? Maton. Nee, wird denn die abgenommen? Hier. Ach, da. Guck mal. Ja. Ach, im Körper. Ja, es ist Fischer. Es ist ein Fischer Pickup, ein deutscher Pickup. Ja. So, es ist gut, die Kombi zwischen der Gitarre und der Pickup. So fast so gut. Mehr als 20 Jahre. Und es bin mit mir. Ganz Welt, 3-mal, 4-mal, Australia hier, Australia, Canada, Europe, USA. So, jetzt, du hast die immer gut ja, durch den Flieger gebracht. Ja, mein zweiter Bruder. Sehr wert. Ja, Australien. Du bist ja in Australien groß geworden, in Sydney auch groß geworden, oder du hast ja gesagt, deine Schwester lebt auf einer Farm außerhalb? Mein Kind, meine Tochter lebt in einer Farm. So. Ich habe 2 Schwestern.
ein ist in Sydney und by a coincidence ist meine Schwester in Sydney ist the Chef Krankenschwester for the infectious disease Oh Gott. in Sydney. So zwischen meiner Frau Bea here in Berlin and meine Schwester in Sydney, ich habe like the ganz information for pandemic. It's like, oh my Seid ihr God. gut, gut informiert? Yeah, this is good. So, you know, but it's interesting. I mean, letztes Jahr, the lockdown, well, Bea and me, we had an unglaublich sein Krankenschwester, so wir machen einen langen Urlaub per Jahr. Just ein Urlaub. And so, okay, this year we're 5 Wochen. My Frau had 5 Wochen frei. So I said, okay, let's rise to Thailand and the Insel of Koh Chang, which is on the Cambodia side of Thailand. And it's just nicht for, Phuket tourist, or it's me and my rucksack tourist. And so, it's very cool and really quiet. It's only, Anyway, so we were there in the middle of the Urlaub, and then lockdown began everywhere. So kein Flucht. Thailand ist geschlossen. Just sitzen. So we sitzen in this Insel in Thailand for 6 Monate. Für 6 Monate wart Sehr nah. So Bea und du waren 6 Monate in Ja, Thailand. wir waren von 5 Wochen Von 5 Wochen bis 6 Monate. So Ihr kennt Thailand jetzt sehr gut. fantastisch. They were smart in the pandemic because we had keine Chance for Flucht or Konntet ihr euch frei bewegen in Thailand oder musstet ihr beim Hotel? It war good. They make like super controller for the pandemic, and ich denke the medicine system is like Class A. Sehr schön. Und so they make a super tight controller, and ich war heißen Sommer da, whereas of course lockdown here beginning the winter like. So it war schön, and the Thailand Botschaft said for ganz Tourist, du nicht brauche Visum, just sitzen. Du bist in deinem Dorf sitzen. Du bist in Bangkok, well, schade, but sitzen. So and we did sitzen, warten, then on the beach. Das war schön. Nun sind wir schon wieder in der Gegenwart gelandet. Ich wollte natürlich noch ein bisschen aus der australischen Vergangenheit doch noch ein bisschen, die Kabel haben sich überkreuzt, macht nichts. Wir haben Kabeltanz. Ja, ich würde natürlich auch gerne ein bisschen so wissen über deine Vergangenheit, deine Familie. Australien ist ja eigentlich ein Einwanderungsland, also einmal waren ja sehr viele Sträflinge dort angesiedelt, einige Engländer. Habt deine Familie mal Forschung betrieben, woher eure Vorfahren? Yeah, my family and friends in Australia give me wunderschön, support as musiker and im General ist schon. And I've had my Mutters come here and meine Schwester come here, and ich reise zwischen hier in Australia. Ich circa 2 Jahre, jeden 2 Jahre ich bin in Australia, and it's I still compose. Compose soundtrack music in Australia for TV and documentary. So I have like bisschen Geschäft in Australia, and then that's why the harvest in Europe, Berlin, and this is okay. Aber zur Historie deiner Familie. My family, my father's side, Französisch, ist ja, Französisch, ja. Ich bin zweite Generation Australian. Oh ja. So mein alles Oma, Opa come right, and the Insel of Mauritius. And they were a colony in Australia, and they were in the Estevel Krieg in Europe, and my mother's family come from Leeds in Großbritannien, Leeds, Manchester, and bisschen Ireland, bisschen Scotland, a mixed. So, and then mein Opa, come from Leeds, in England. Right bis Australia, and it was like 1908. Oh. So yeah, and then ich geboren, so and then Mutter and Papa come like a patchwork, ein bisschen hier, ein bisschen da, and but it's cool. Yeah. Hast du denn noch Kontakt zu
Yeah, via Facebook. When Facebook comes, yeah. then you see the families. I have a relative in Belgium. I have a relative in Paris. Like, yeah. So before it was like, you know, on my Opa's Geburtscertificate from Leeds. There's the witness. You have the doctor and then the Krankenschwester and then it's been the witness. And the witness are like X mit Spot. Really old style. So no, my family were farmers from the land. And then they come into Sydney in the Depression in 28 and 29 when there was kein Geld in Australia. And so then they begin... Depression. Yeah, the große Depression. I mean, you know, the erste Effekt war in Deutschland und ich denke Australia was the zweite. Mein Eltern and mein Oma and Opa sprechen auf in that Zeit when there was kein Cash in Australia. It was just, you know, in meinem Garten ich habe Tomaten und in deinem Garten ich habe, you know, Eier, okay. Wir tauschen. Ja, richtig. Ja. So, you know, family, yeah. Hast du jetzt als Chris auch in Australien schon Musik gemacht? In einer Schule? Oder hast du in einer Schulband gespielt? Ja, mein History ist, mein Vater war ein Classical Musiker Conductor mit Baton. Dirigent. Richtig, danke. And so my background, ich habe Piano-Klavier Lessons from 6 Jahre bis 16. Ich habe like 10 Jahre. Oh, 10 Jahre Klavier. So with complete classic program mit Conservatorium, Prüfung, like the complete program. So and then it's like 16. And it was like, can ich spielen ein bisschen Rock'n'Roll oder... AC/DC? Easy Beats? AC/DC, because, you know, I mean, AC/DC war like... Easy Beats? Easy Beats were like, you know, like when ich been like, you know, kleiner Kind, but AC/DC in Australia had like 4 or 5 albums for AC/DC hit the world. You know, I mean, I saw, you see in Bon Scott on the Highway to Hell tour, ich war like an illegal Kind, ich war like 17, but we snuck in and we saw Bon Scott in a like a, you know, in a park program, the Highway to Hell tour, and then the next year when ich war 18 or 19, we saw Brian Johnson and the Back in Black tour in Sydney. So I've seen multi times, but yeah, it was. Yeah, so ich get to like 16 Jahre old and ich liebe classic music and ich habe viel Glück that I had the background, the training and background, because, you know, when du bist 6 oder 7, you're like, yeah, Papa, you know, but the problem is that to be a Profi classic musiker, you only spiel like 4 or 5 or 6 music composition jeden Jahr. And in the end, it's just like you just spiel the selber music, you know, 100,000 times. And it gets a bit, you know, it's only in eine direction. And if you, as musiker, you want to mark an exploration or to bring neue influence into your music, so it halts with the classical music, and then self-taught guitar and bass, and then Schulband, and then I had a super opportunity, super chance when ich war in my early 20s to begin soundtrack composition for theater and then TV in Australia. Du hast auch schon komponiert für Fernsehen und and das war schön, because it gave me the chance to really to really practice being a composer, because when you schreiben for TV, it's like schneller, komm. It's not like, you know, I'm not in the mood. They're like, nicht mein Problem, wo ist the music? So it is sort of a good training for it. So, and then that war the section war to begin mit MIDI and computers in music, and right at the beginning with sequencing and hard disk recording and all in the beginning of the 1990s. So it was a good chance. You could combi my skills as musiker and begin real training as techniker. Ich Förderschule and then begin 2 Jahre of Toningenieur training
in the Schule of Audio Engineering in Sydney, and this was like 82, 83, and then, you know, Schule Bahn and blah, blah, blah. But then in the end of 80, beginning of 1990, van Atari and Commodore begin mit Musiker and Computer, and I was like, wow, this is unglaublich, you can bring the orchestra in jetzt. So, yeah, so this is mein Programm. Hast du für US-amerikanische Serien oder australische Serien die Musik gemacht? Yeah, oder I hast du mean, alles? ich spiele in USA and I spiele in Canada, and I've had, and das album, or, you know, the song from this album get, you know, okay. I mean, independent, okay. Airplay, you know, radio in USA and Canada. So, but for mich, Europe is viel besser für Liebe, for life and living. USA is, for mich, is just lunatic. It's crazy. Interessiert, but like crazy. Wir haben ja deine Platte, deine LP oder CD seit 2008 hier im Archiv. Wann hast du dann deine erste CD? Ist es überhaupt deine erste CD? Ja, und ich habe neue Musik am Spotify. Ja, neu, Ja. aber davor, vor 2008, hast du da Oh auch schon- yeah, in Australia, ich bin on 4 oder 5 albums in Australia. I had, like, you know, a couple on vinyl. Yeah, wow. Takes vinyl. So yeah, ich bin in, like, you know, zwei Band in Australia that bring album raus. And then it was combi of, like, I just really didn't begin my solo career till ich komme for Europe. So ich war in Band in Australia and then soundtrack composition. And then ich komme here and the Frage war, you know, when you Songschreiben, when you being Songschreiben or Musiker, Hauptproblem ist, you know, was ist mein Brand, was ist mein Label? And für mich, ich bin comfortable spielen Band. I didn't want to, it's just nicht mein, you know, give me the spotlicht or I'm happy to spiel in Band, and that's why ich mag in sessions and you know, ich spiel mit David Judson Clemens and a lot of other music. Ich spiel Hier in Deutschland yeah, jetzt, in ja. concert meeting. Ich spiel like Orgel mit David, and you know. But then when you bring in neue Musik raus, it's like it's far simple to just come mit meinem Namen. So it's like, okay, ich bin Solo. Solo. Aber in Australien hast du auch mit einer Band Musik gemacht? Bist du auch getourt durch ganz Australien? Oder Ja, habt ja. ihr nur in Sydney gespielt? Nein, im ganzen- in general the East Coast. So you're touring from like Queensland and Brisbane, north of Brisbane, and then Sydney, mein Zentrum, and then, you know, then Melbourne, and all the starts and Dorf zwischen. But if I, like, you know, in the we would spiel the selbe Woche Ende, we would spiel in Sydney and Melbourne. And it's like 1200 kilometers zwischen. So you spiel a concert on Freitagnacht and you just On the highway? in the LKW, and there's 12 Stunden. Okay, coffee, sound check, 2 Stunden Schlaf, concert, fertig, Sydney again. So yeah, it's because it's like you know, there's like a kleiner population. You know, so you must go to the Berg. Was habt ihr da für Musik? Welche Art von Musik habt ihr in der Band gemacht? Rock, Folk? Yeah, rock. No, it's in general. Ich spiele like rock. You know, ich habe a classical music background, but mein Herz ist mit blues and old music. You know, ich liebe, you know, you hören blues for the erste Mal, and there is a connection. It's something like an Erde energy. You know, it's like an earth energy blues, and it has as much like a feeler message and a feeler vibration as almost any other music, even though it is almost naive or the traditional with kind training. You know, so for me, like blues, I combi like blues music and Welt music into rock music. That's the plan. Chris Lastell ist heute zu Gast in Speichers Rock und Blueskneipe. Ich denke, ich brauche das nicht zu übersetzen. Ich kann es ja sogar verstehen. Ich denke, die geneigte Hörer kann das auch verstehen, was er uns heute bis jetzt erzählt hat. Ansonsten haben wir einen Chat geschaltet. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, Anmerkungen machen. Chris, hat dich denn die
Musik der australischen Ureinwohner, der Aborigines, auch beeinflusst in irgendeiner Form? Hattest du Kontakt mit dieser Musik auch? Für mich bisschen Kontakt, but in the letzten, das ist eine gute Frage, in the letzten 20 Jahre, Aboriginal culture in Australia has had mere recognition for the general public. They've had super support from the government, but in general public recognition that it comes. And you've seen Aboriginal classical composers in Australia, Macombis, Fission, traditional Aboriginal music and instrument, modern classical music, and you can see in this concerts in the Opera House, oder und there's super Aboriginal bands. Really, they spiel like sehr cool reggae and country music. It's really interesting, really, and the voices of the Aboriginal mention are just like the Pacific Insul singers. You hear these voices, and it's this Zauber, it's magic voices, Thunderstorm music. So yes, in the letzten 20 Jahren, it's a mere recognition for culture in general. So you have Aboriginal films und Tanz und Theater, Musik. So es ist schon, ja. Schön. Du hast ja vorhin gesagt, ihr wart dann leider ein halbes Jahr in Thailand verschollen. Da hast du auch eine Menge Aufnahmen gemacht. Die hören wir dann mal. Ich würde vorschlagen, du machst uns noch ein bisschen Musik jetzt mal. Ein paar Titel spielst du jetzt noch erstmal, den zweiten Set? Ja, aber in Thailand. Nee, du spielst es erstmal live und dann spielen wir deine Thailands Yep. Records hier mal rein. English. Den Inge, alles klar. So, live in und aus Speichers Rock- und Blueskneipe. Jetzt gibt es den zweiten Teil. Chrisla Stell ist heute zu Gast. Bea, die eigentlich Cajon mitbegleitet, kann heute leider nicht dabei sein. Sie ist Krankenschwester und wird an anderer Stelle gebraucht. Wir bitten das zu entschuldigen. Und ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückziehen und wünsche jetzt viel Spaß beim zweiten Teil mit Chris. And hello out there to mein wunderschönen Frau Bea. Mein better half is ein intensiv Krankenschwester, so she's keeping the show alive while I'm sitting here playing music. So this song is called Beyond. It's about a super old friend of mine. There's a okay, excuse me. Right, let's begin again. The magic button. Man next door, his face is at the window, mouthing words, he's definitely angry. Seems my dog is digging up his garden. Pretty odd 'cause I don't have a dog, and it's okay, he doesn't have a garden. He lives alone just across the way. Single room, 3 floors up. He stays at home but he's miles away. In the great beyond, in the great beyond. I don't try to be fashionable. I have a camera for valuable times. I walk alone in my spare room. Me and my camera just doing just fine. I take pictures of the man next door. He looks like me, but he's got more hair. I use the prints for cards at Christmas, 'cause it's always Christmas out there in the great beyond. In the great beyond.
Man next door, his face is at the window, mouthing words, he's angry again. He calls the dog a black bit of mischief. He'll never answer to that name, and it's okay. He doesn't have a garden. I don't have a dog and don't give a damn. My neighbor looks sad, so I gave him a camera. Now he's a frontline cameraman. In the great beyond, in the great beyond, in the great beyond, in the great beyond. This song is from the album that Klaus was talking about earlier called This Is What I Do. I won't hold it up because we're on the radio. I won't make a lot of point. So this is called, this is about love, Liebe. And it's incredible, isn't it? You go, ich liebe dich, mein Schatz. Or, ja, ich liebe dich, mein Schatz. So it's like, what is it? Is it ja? Is it... Yeah. Love is something we all need. Earth birthing, no release. You burnt before, can't wait to have it back. Spins a world or makes it stop. Think you're in charge, but don't be daft. You sure are not. Of course, two sides, the glue that can divide, the coin that flips the feet to clay. Takes charge, command, and then you have no say, no rules today. It's love again. Whoa, it's love again. Pleasure and the pain. It's love again. Oh yes it is. Even when it feels so right, the best thing in your life, it can pick you up, toss and let you go. And something we all know, and keep us in and out replace into our graves. One night reveals everything is not a dream. The ghosts arrive and they do howl. Once more, it seems you can't get enough of all the pain. It's love again. Whoa, it's love again. Pleasure and the pain. It's love again. Na 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 na. Just when you think you've passed it all, love comes and wraps you up
running through your veins. And you know, like before, it'll take you away and drive you insane. It's love again. Whoa, it's love again. Pleasure and the pain. It's love again. Na 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 na. How many more do you want? 2 more? Yeah. 2, 3, 4, 5. That's 5 in total. Right, okay, Clark. All right. Oh, listen to that. This is one of my favourite sort of unknown blues songs. This is written by a man named Davy Graham, and he's a man from Gross Britannia, and he was one of the guys when Paul Simon first recorded the Simon and Garfunkel albums and then they didn't sell. He went off to England and learnt from people like Davy Graham, and he is the guy, one of the people that is apparently given credit for coming up with this idea of turning the E string to a D string, which he got from going to Morocco. This is called Leaving Home. And I'm leaving here this morning, and I've got nowhere to go. I'm leaving this morning, got nowhere to go. Leaving here this morning along the G and O. I lay down on my pillow and I cry myself to sleep. I lay down my pillow, cry myself to sleep. Nothing I can do, you know, more that makes me weak. And I see my train a-coming right through my front door. I see my train a-come right through my front door. Nothing I can do, you know, the train's gonna keep coming no more.
And I see my train a-coming right through my front door. I see my train a-come right through my front door. Nothing I can do, you know the train's gonna come no more. No more, no more. I see the train a-coming. No more. See the train a-coming right through my front door. Dankeschön. Okay, another new song. And another quick tuning. I put on new strings to celebrate because I didn't break them in that well. So. I love big cities. I love the character of big cities. I love the history in big cities. This is a song about walking around late at night. This is Dunkel. Schwarze Nacht. It's just quiet. And you can hear the city talk. You can hear the vibration in the streets, in the stones. This is called The Street Lamps Are My Waterfalls. A summer storm, slapping time on all the doors. Early morning, waiting for the first daylight. Rain falls, strips of neon off the walls. The city street is singing to itself. The street lamps are my waterfalls. A saw reaching right to the ground. On some nights you can see it all. When rain comes to wash me down. Talk to me, filming all your memories. Walls heavy as you can tell me everything. Walk with me, and you're all alone, so make believe, yeah. And you can hear me singing. The street lamps are my waterfalls, a shawl reaching right to the ground. On some nights you can see it all. When rain comes to wash me down. Is gone, surfing with the early risers. Engines turn, hear the feet from underground. Sleepy eyes, opening their shop fronts wide.
I'm singing. The street lamps are my waterfalls, the shawl reaching right to the ground. On some nights you can see it all, when rain comes to wash me down. The street lamps are my waterfalls, a shawl reaching right to the ground. On some nights you can see it all, when rain comes to wash me down. Chris Lastel heute zu Gast in Speichers Rock und Blueskneipe. Das war jetzt der zweite Set mit ein paar neuen und alten Titeln, Chris. Neu, except Neu. the Svata war alt, the rest is neu, yeah, brand neu. Bevor wir zu den neuen, ganz neuen Sachen kommen, du hast ja vorhin schon erzählt, ihr wart 5 Monate in Thailand. Yeah, and it was a chance to compose neue music, and es war schon. Und du hast da aber nicht nur gewartet, dass der Tag vergeht. Ja, ich bin Du hast auch been on a little Aufnahmen gemacht. genau. Da spiel uns doch mal was vor. I had the letzte 5 Album für mich ist Instrumental Music, oder so. I have an album from this is a song with cool guitar solo in the middle from a super friend from his René Shostak that spielt mit Christian Hase, and so this is when Beer and Me. This is called a blues. Christian Hase. Yeah. Und Tina Poveleit auch. Yeah, well, this is my music, but ich spiele mit Hase for 4 Jahre, and it was good contact and good friend, and so so the guitarist from the Hase band spiel in the middle of this. Like I say, yeah. Oh God. Shanghai. 蓝色，月亮。上海蓝月亮。上海。
蓝色，月亮，胃液，水滴，城市里迎着傍晚的天空，在上海蓝月亮。上海，蓝色，月亮。上海蓝月亮。上海蓝月亮。
Chris Lastell heute live in den Speichers Rock and Blues Sniper, beziehungsweise das war live sein Handy, weil er hat jetzt 2 Aufnahmen mitgebracht. Ist das der andere Chris, der elektronische Chris? Richtig. Is the Spider Chris, you know, confused Chris. Ist das noch in Anlehnung deiner Tätigkeit in Australien, wo du Filmmusik gemacht hast? Yeah. mit Midis? My background war apart from like in a Schule band and original music, ich had the chance to schreiben soundtrack music. So I composed soundtrack music. So I continue that. So für mich, when neue Musik kommt in meinen Kopf, ist es simple. It's either ein neuer Song oder ein neuer Instrumental Music. It's sort of not like a song. It's like it really is like it's sehr klar in meinem Kopf. So das ist ein Song. Maybe if ich nicht habe Text oder, but no, that's a song. I'm meant to be singing that and singing this one. No, this is music, soundtrack music. So, and ich machen beide because it's interessiert. You know, the ideas is in meinem Kopf. So why not? Die entsteht dann aber am Computer. Ja, es ist Kombi. I mean, ich liebe die Idee of bringing acoustic instruments in Kombi mit Elektronika. Hast du denn hier auch Gitarre gespielt? Yeah, and that's the Spider music track there. So you've got beats mit live percussion, you know, tambourine, and not spiel in loops. You spiel the percussion. If the song is like 4 Minuten lang, just spiel for 4 Minuten. And then like for real. Hast du die eingespielt? Ja, ich spiele Percussion. On this album. Nicht Bea? Bea spielt nicht? Ja, Bea spielt ein bisschen Percussion und ich spiele Percussion. And then electric guitar, bass, electric bass. And also on some songs there's a feature solo instrument, and violin is on 2 songs. Poisson. Trombone, Poisson, from the man from the 17 Hippies spiel, and some electric guitar solo. So, but yeah, for me, it's just ohne beats, only electronic music on their own. For me, can be like boring, like a little bit, you know. But I like for me the combi of bringing in acoustic instruments with electronic. It makes the electronic music swing more, and you can have the beats going, you know, bump, bump, bump. But then if you can spiel tambourine and shake over it makes it loose, it makes it human. So it's fun to do. It's interesting. Und da wird jetzt demnächst auch eine CD erscheinen, oder? Ja, veröffentlicht? in the middle of, I mean, ich habe like multi noise songs. So I'm in the middle. I've demoed circa 20 noise songs complete. And then I've chosen like the best 12, and then I'm in the middle of recording at the moment. I've got circa maybe like 5 fertig, and ich hoffe fertig in the next just fire dry my art, and then bring in raus. And part is like, was is next for the Musikgeschäft? You know, is the live music scene often for real, and not only in Berlin, but you know, if you bring a neue album out, ich muss tour. So, you know, is it möglich to tour here? Is it möglich to tour in Frankreich or to Czech or to, so it's really, that's just the große Frage at the moment. So, you know, ich denke, is this möglich that I bring out a single or like a digital EP and then warten for the CD and vinyl maybe early next year when you can, because you must, you know, for real, you know, to kaufen CDs and vinyl and alles, you must have contact mit dein Publikum. You know, there's almost no selling on the internet for real. Maybe for the Foo Fighters or the Beatles, but for us here sitzen, you know, in the Bordsteinkarte, it's like you must make contact with the Publikum. I mean, the last album here in Deutschland, I sold, I don't know, 5,500, 3,000, almost all direct. You know, there was the rest of maybe like, you know, 100 copies in Saturn or Media Markt, and, you know, 4,000 copies in concert. So that's what's real, and that's you know, music, you know, alles selber für dich, you know, it's sort of like warten and ich hoffe, and so, yeah, we'll see.
Wir werden sehen, wir werden hoffen Ja. und uns überraschen lassen. Dann, wenn die neue CD herauskommt. Hast du denn, das machst du ja mit am Computer, hast du noch einen Atari-Computer auch noch? Oder, Begin mit Atari in like 91. aber hast du jetzt auch noch mit Atari gearbeitet hier oder ist es Cube oder was benutzt man Cube? Oh, jetzt. I mean, I've been on. I mean, Logic software. Logics, genau. I've been on Logic software since, version 1. Ja. Because I was original Logic and Cubase were the Silber Geschäft. I begin in Hamburg and was the Silber Geschäft, and then they begin with the erste Program war Creator, and it came out on an Atari, and Hast du den Atari noch? in Australia somewhere. Like, Das sein but können. yeah, but schon, I remember the erste hard drive recording mit an Apple LC475, ich denke, and it fired like the original external Festplatte was like the size of like a shoebox, like a Schuhkisten. It was like, it was like a house brick. Like here's a Festplatte. Wow, and the size, 2 Gigabyte. 2 Gigabyte, Wahnsinn. unglaublich, man, I'll never use 2 Gigabyte. And yet it's like, I've got that on my Schlüssel. Aber ist ja ein Titel schon länger. Ja, Der ist ja, ja genau. größer als. And alles Kabel mit, when the original tape machines, it was like a SMPTE cable from your computer, and you'd spiel like, spiel Go on the laptop, and alles Machines like clonk, 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 and begin. Yeah. Hast du auch ein Keyboard, wo du das über das Keyboard einspielst? Oder, The original keyboard, but like it was a combination of keyboard and sequencing technology at the beginning, and so, but I mean, when you can record torn on the computer, that really just opened a whole different door. So. Du hast mir vorhin aber noch ein paar andere Sachen vorgespielt, die würde ich noch gerne hören. Als ihr in Thailand gesessen habt, du warst im Dschungel auch und hast Records gemacht. Yeah, yeah. Fand ich ja sehr spannend. Ja. Hast du die auch eingearbeitet? Okay, yeah, I have a. This is we had a special lockdown experience fishing. Me und meine Frau. 5 Wochen Urlaub in Thailand bekommen 6 Monate. And ich war there with meinem Tonrecorder. So when the wet season comes, and so we were there original February and März, and then we're in lockdown, keep April, May, then the Regen season kommt, and then within like 10 Tage, there's like 20 neue Frösche, and Vogel is there, and Cricket and Schmetterling and alles. So ich in the middle of the Nacht, I'm standing in the swamp and the Wasser mit meinem Zoom Recorder, and ich zurück mit mehr than 7 Stunden of tone recording. So in Australia, it's used to, nicht here, but in Australia, it's used to make like tone field recordings. This is for, for internet, when you would like, ich brauche sound effects, tone effects for a theatre production, and like, ich brauche Wind or ich brauche Regen. It's like, microphone, Regen. And so it was sort of how it was done. So it was fun. It was sort of like a bit of a memory. So he's zurück here, and I thought, why not? So he's bringing out an album, September letztes Jahr, 50 tracks of Regen, Wind, River, Wasser, Sea, Schmetterling, Cricket. It's like, it's like the sound of butterfly. Butterfly. Sound of Einhand. Yeah, genau. So and then so he brought that, and then he's had a combi of and he spiel like a kleiner track is combination of Naturton und Electronica. So this was me standing at the edge of this fishing dorf at like 5 Uhr in the morgen, and just the Sonnen aufgestanden, and they had all the Papagei and this bisschen Regen, and it's super loud because normal in these centrums there'd be like circa say 5,000 tourists.
But in the 6x there was like zwischen 50 and 100. And kein Touristenbus, kein Motorrad, kein Schiff. So it was just so quiet. And Natur just comes out. So this is me and Vogel in Thailand. Okay. This is only like 2 Halben. Das war original Vögelgezwitscher aus Thailand. Richtig. The Insel of Koh Chang in Thailand. Und du hast jetzt die Musik über MIDIs mit eingespielt. Oder wer war das jetzt? Yeah, it's just keyboard on like software zusammen, but it's just all original spiel. I don't, ich nicht mache Musik mit Loops oder Programm. It's still, im General, ich schreibe Loops. You make the loops yourself. You collect all sorts of tone sounds, and and then you mark it on a Schlagzeug kit from weird sounds. I mean, that's a Schlagzeug. That's a snare drum. Schlagzeug. Yeah, Ja, simpel. that's a kick drum, bass drum, snare. So yeah. Du hast mir vorhin noch einen vorgespielt mit den Fröschen. Ja. Die möchten wir bitte auch noch. Ich möchte direkt. die bitte auch noch hören, die Frösche. Okay. This is, Wenn du die schon mit hast, so viel, die ganze nicht Vogelwelt, sondern die halbe Tierwelt von Thailand, die können wir heute mal live hier zu hören bringen in Speichers Rock- und Blues-Kneipe. Christler Sell ist heute zu Gast und okay. Meine favorite ist from this, and there's like 50 tracks. My favorite is a bullfrog, the Frosche, großer Frosche. It's like the size of like a normale Teller. And it's like, and really, it's like, it sounds like this old man standing on the ground. So I'm standing in the Regen, in the middle of the night, in the Regen, with an umbrella over the Zoom. Yeah, like ich bin wet, who cares? But the Zoom must be like dry. So I'm standing there, and you hear this like Zwei. And it's like the old man from Sesamstrasse in the balcon. So this is bullfrogs in the rain. This is like man and Frau on
Der Straße. And it's standing in the middle. And it's like, you hear this the frau, she's like a little bit higher. So the man's like, you know, and the frau's like, you know, all the response. Okay. Yeah. The accent is so bad. Oh my God, just like super low. I'm crazy, so. Okay. So, Froscher in the Forest of Thailand. Ja, das war ein Auszug der Tierwelt in Thailand, aus Thailand, hier heute live in Speichers Rock und Blueskneipe. Hätten die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die mal hier nochmal gespielt werden. Das wäre nochmal berühmt. Wirst du denn diese Klänge, du hast ja da noch ein bisschen mehr drauf, wirst du die dann auch noch in Kompositionen von dir mal einbringen? Yeah, it's just, I mean, it's just interesting. When it's rock from Thailand, and I had like 7 Stunden of this, and you sort of, it's a bit sort of, but was ist interessiert, when you listen mehr and mehr, you can hear the rhythms in it. That's what's really interesting. You can hear the Froscher or the Vogel, and there really is ein Tempi, like a Naturtempi. And it's not just this is nicht random. It's real, like it really is like Vogel song or like Froscher song. And when ich was standing in this lagoon in the middle of the Nacht, and you would like a wave. We go like in a stadium, like football fans in a stadium go yeah, and it goes around the stadium. It would be seldom with the Froscher, and you could hear them in like in this like surround sound. Froscher, yeah, it was really incredible, really unglaublich experience. The besten war that normal when you're doing like a field recording or a nature sound, or you come here and it's like a loiter is loud. You know, mention is loud. It's like, shut up! You know, shut up! You know, devices. So when there was kein Publikum there, it was just like really just go up with the microphone. You just horn alles. So it's cool. Ja, dann sind wir doch wirklich gespannt und du hast ja noch viel Material, was du noch verarbeiten kannst. Chris, wie sieht deine nächste Zukunft aus? Konzerte, Live-Auftritte? Ist da schon was geplant? Ist ja im Moment man hat ja eigentlich, es explodiert im Moment alle. Ich hoffe, ich hoffe, es explodiert. Ich habe einen Termin in the calendar. So I felt like, ich denke, das ist fixed. It's ein Privatparty in Brandenburg at the end of September. So ich hoffe, ich kann spielen hier at Spices, ein mehr. Und du weißt, ich spiele mit Martin, Captain Crap. Ich spiele Schlagzeug mit Martin. Und ich denke, dass Martin, ich hoffe, can begin touring again, maybe August, September. Ist es möglich? Normalerweise we're in Heidelberg and Frankfurt and Weimar and München, so, mit Martin on a good year, it might be like 40 concert mit Martin, and only there's like 3 oder 4 in Berlin and the rest is in Deutschland. So ich hoffe, wir hoffen natürlich, klar, für alle Musiker. Ja, für alles. Aber es gibt ja auch eine Menge Nachholbedarf beim Publikum und auch bei den Veranstaltern ist natürlich dann auch wieder gut für euch. Ja, the Publikum is hungrig für Kunst. Too, it's just beide. It's not a Künstler, Musiker, Spiel, but the Publikum, they braucht Music as well, they braucht Kunst. Für mich, the hardest, the große Scheißpunkt of Lockdown war, Music ist verboten. Ja. Like, fuck off, excuse me, don't do that. That's it. Music is communication. Du und mir, ich spreche 3 Worte of Deutsch, my Deutsch is blah, blah, blah. But music, we can communicate by music. Memory is music. History is music.
And when music becomes verboten, it's like selber is like kann nicht sprechen. Das wird mal in die Weltgeschichte eingehen. Yeah. Dass die Musik auf der Welt oder Richtig. oft verboten Richtig. wird. Ja, ja. It is one of the erste form of communication by music. Aber immerhin, aber andersrum können wir mal das weitergeben an unsere Kinder, Enkel. Wir haben auch eine historische Zeit erlebt. Es gab es noch nie auf der Welt, das Musikverbot. Traurig, aber auch wieder ein historisches Ereignis. Stimmt. Kann man auch. Ja, stimmt. Ich will jetzt nicht das Schöne reden, um Gottes Willen, aber gut. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen Musik hören von dir. Du hast ja auch das Klavier aufgeschlagen. Ja, hören wir noch ein Klavier? Klaviertrack? Ja. Oh, wunderbar. Chris Lassell, heute live in Speichers Rock & Blues. Wir kommen zum dritten Teil, freue mich. Danke, Klaus. Ja, und die Bühne gehört dir wieder. Und den Hörern wünsche ich viel Spaß. Chris geht jetzt an seine Instrumente. Und ich will nochmal sagen, am Freitag hier ist Live-Musik in Speichers Rock- und Blues-Kneipe. Und Freitag, das darf natürlich keiner wissen, darum halten wir es auch sehr bedeckt. Freitag spielt Waldi Weiz hier und er wird sein Geburtstagskonzert hier geben. Live in und aus Speichers Rockkneipe, also am kommenden Freitag hier live. So, das ganze Programm findet ihr dann auch natürlich auf der Webseite Party in Pankow oder natürlich auch auf rockradio.de über die weiteren Konzerte. Ansonsten gibt es demnächst hier im Soda Biergarten auch Gabati-Konzerte. Und das erste Konzert wird stattfinden im Soda Biergarten, nämlich am 21.07. Da wird spielen Big Joe Stolle und Mauro Pandolfino. Die werden im Soda Biergarten spielen. Der Eintritt dort ist auch frei und das Ganze geht um 18 Uhr schon los. So, das erstmal ein paar Programmpunkte. Alles findet ihr weiter auf rockradio.de oder Party in Pankow. Natürlich die Konzerte, die Auftritte, die wir natürlich auch Chris wünschen, findet ihr auf seiner Webseite im Internet, auf der Facebook-Seite findet ihr ihn und da kann man Spotify, nachlesen. iTunes, überall. Yep. So. And Police Records. Okay. Viel Spaß. Teil 3. On my way to dereliction, I saw a face I can't forget. He didn't recognize me, so I bummed a cigarette. Another game of hide and seek. Guess who I am today? And someday something pulls the plug and all the money runs away. Give me a moment, the money for some wine. Let me tell you my tale. I was living the high life. Don't see me as I fail. I'm in your blind spot. Can't see me anymore. I'm in your blind spot. I know it's hard to see me any other way. I used to stand high, man amongst men, till the fun went away. In the game of hide and seek, that's who I am today.
someone comes along and all the money runs away. Give me a moment for money for some wine. Let me tell you my tale. I was dreaming the high, high life. Don't see me as I fell. I'm in a blind spot. You can see me out the back door, looking for food in your bins. And you can see me out your front door, I'm sleeping in your street. Another day of hide and seek, and guess who I am today. And suddenly someone pulls the plug, and all the money runs away. Moment, running for some wine. Let me tell you my tale. I was living the high, high life. Don't see me as I fell. I'm in your blind spot. You can't see me anymore. I'm in your blind spot. You can't see me anymore. I'm in your blind spot. Dankeschön. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, mine. Trying to save my soul tonight, you know. Nobody's fault but mine. Did you bring me the gong? Did you bring to me all night long? You're gonna save my soul tonight, you know. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, mine. Trying to save my soul tonight, you know. Nobody's fault but mine. Did you bring me the gong?
Did you bring me all night long? Care to save my soul tonight? You know nobody's fault but mine. Did you bring me the gold? You're gonna save my soul, You're gonna drive me from hell tonight. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Try to save my soul tonight. You know nobody's fault but mine. Try to save my soul tonight. You know nobody's fault but mine. It's interesting coming back to instruments live after all these months. What is it, about 15 months now? Okay. So thank you very much to Klaus and Rock Radio and all the people who put this together. Thank you to Spices for having us here. It's very cool. This is for you guys and for my friends who put up with me. Hey, lost me strap. We're a professional outfit here. And I'm trying to say something ain't right. I've got this feeling something ain't right. Is it cool if I sleep on the floor? And I don't know if I can take any more. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. And I'm stuck in the middle with you. And I don't know what it is I can do. Is it cool if I sleep on the floor? And I don't know if I can take any more. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. And you're proud of the fact that you're a self-made man. And your friends come crawling back, slap you on the back and say, please, please, yeah. And I'm trying to tell you something at all. I got this feeling of nothing at all. I'm so scared that I fall down the stairs, and I don't know I can make it anywhere. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. And you're proud of the fact that you're a self-made man. And your friends come crawling back, slap you on the back and say, please, please, yeah. And I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you, no, no, no. Stuck in the middle with you, oh yeah. Stuck in the middle with you, yeah, yeah, yeah. Stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you.
One more? Right, thank you. Gotcha, okay. We're going to do this trick again. I'm going to lower my string to a D. And tune the rest of them, maybe. I found this song on the erste Ry Cooder album, which came out in 1970, just called Ry Cooder, and he collected some of the earliest blues songs that they know of, and this is one called One Meatball. I think it dates from like 1910 or something. And it has to be a true story. It's about ein man comes into town and he has 15 cents in his wallet. And he's hungry. So what is he going to get for 15 cents? Little man walked into town to find an eating place around. He looked the menus through and through to see what 15 cents could do. One meatball, there's only one meatball. You get no bread with one meatball. He called the waiter near at hand, the simple dinner he had planned. Guess which startled one and all to hear the waiter loudly call. One meatball, there's only one meatball. You get no bread with one meatball. Little man felt very bad, 'cause one meatball was all he had. And in his dreams he hears the call. You get no bread with one meatball. One meatball, there's only one meatball. You get no bread with one. You know you get no bread with one. You know you get no bread with one meatball. Yeah, and thank you very much, and good night. Applaus, 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 Applaus. Ja, danke Chris, danke, dass du heute hier warst und für die hochinteressante Sound der thailändischen Flora, würde ich jetzt nicht sagen, aber der Tierwelt hier. Genau. Aber auch die anderen Songs, die du gebracht hast, waren auch sehr We take the frog. Ja, wir werden dann hoffentlich nicht wieder 8 Jahre warten, bis du herkommst, weil deine nächste CD, LP ist bald da. Da Ja, ich komme sprechen, ja, ich wieder komme sprechen Ende des Jahres. dann Sehr reden. schön. Ja, es ist Ich wünsche dir natürlich und auch den Kollegen viele Auftritte jetzt, vielleicht der Hype jetzt losgeht, wieder
alle sind hungrig. Schönen Dank, dass du hier warst. Schönen Dank an Roman für die Technik. Vielen Schönen Dank, Dank an Roman. Ralf für die Bedienung. Und am Freitag, wie gesagt, nicht weiter sagen, weil die Weiz feiert hier seinen Geburtstag in Speichersrock und Bluesnapper. Sonnabend dann Piano Schulze hier zugange und Sonntag sind wir wieder um 16 Uhr mit dem bedingungslosen Nachmittag hier live in Speichersrock und Bluesnapper. Und es geht über spannendes Thema, das jetzt habe ich Neutralitätsgesetz ist nicht so einfach. Neutralitätsgesetz, Religion und Staatsdienst ist ja immer ein heißes Thema. Wir werden hier wieder interessante Gäste haben. Wir hier, rockradio.de, macht den Dienstag erstmal 2 Wochen Pause und wir hören uns dann wieder am 27. Juli und dann werden wir hier eine Sondersendung haben zum 4. Liederwegefest. Wir werden das Programm vorstellen und alles weitere findet ihr auf rockradio.de. Dann nochmal gesagt, ab 21. Juli ist das Gabati wieder aktiv. Es gibt Konzerte im Soda Biergarten, immer mittwochs bis in den August hinein und eröffnet wird das mit Big Joe Stolle und seinem Gitarristen, dem Mauro Pandolfino. Also ich habe es richtig ausgesprochen. Die Sendung wird am Sonntag wiederholt hier um 14 Uhr. Dann ist die allerdings Video- und Chatfrei. Ich bedanke mich für die Chatbegleitung an Schaber und alle, die sonst hier noch zugehört haben. Kommt gut über die Zeit. Lasst euch impfen. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Und haltet Abstand oder tragt Masken. Wir sind ja beide schon geimpft. Wir dürfen hier ein bisschen zusammen enger sitzen und kuscheln. Ja, ich kann immer nur wieder sagen, lasst euch impfen. Danke, Klaus. Ja, danke. Bis bald, nächstes Bis Mal. bald. Und wir hören noch einen Titel zum Abschluss von deiner CD, die ja bei uns schon läuft, sozusagen als Rauschmeißer. Du hast hier noch einen empfohlen, Don't Fit No More. Bitte, Herr Kapellmeister. Achso, hier geht es dann auch um 21 Uhr weiter mit Bier, Feierabendbier aus Chemnitz. So, das wollte ich noch sagen. Entschuldigung. Okay. Mein Mikrofon nochmal an. Ja, man soll nicht in die Titel reinquatschen. Achso, war gar nicht dran gesteckt. So, jetzt nochmal. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Nochmal einen Titel. Ja, der Ton ist an, ja, aber ich muss nochmal hier den Titel nochmal einspielen. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt nicht gemacht hat. Eben hat er abgespielt. Aber jetzt doch nochmal. Bitteschön. Nö, das spinnt. Dann müssen wir es nochmal aus der Datenbank neu laden, den Titel. Hier ist er nochmal. Und probieren es jetzt nochmal, ob es jetzt vielleicht klappt mit dem Titel von Chris, dem Album von Chris. Jetzt habe ich aber einen anderen Titel hier irgendwie. Ja, so ist es mit Live-Sendung. Wieso? Ich will den hier aber haben. Okay. Irgendwas sagt er hier mit Bavas was los. Irgendwie haben wir jetzt kein Internet mehr hier, oder? Doch. Ja? Wie? Alles da. Nur der Computer weiß nicht, dass wir kein Internet mehr haben hier. Ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt bin ich hartnäckig. Jetzt will ich den Titel auch noch spielen. Und so viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch, wenn wir schon den Titel angekündigt haben, möchte ich den auch spielen von Chris Lasal von seiner CD. 2008 ist sie erschienen und bei uns ja im Stream. Die neue werden wir natürlich dann auch hoffentlich bald bei uns im Stream haben, dass wir die dann auch spielen können. So, jetzt probiere ich es nochmal. Mal sehen, ob der Buffer jetzt mitmacht. Wollen wir doch mal hoffen. So, jetzt, okay. Und Herr Kapellmeister, bitteschön.